Good morning, everyone, and welcome for today's lecture. In the up to last lecture, we have discussed about the two-port networks. In that, we have started Z parameter. We have solved the problems, two problems based on Z parameters. After that, we have completed the Y parameters, admittance parameters. So again, two problems we have solved based on Y parameters. So third parameter we are going to study today. That will be the hybrid parameter, or in short, we can call it as H parameter. These all parameters are denoted by H parameter. Okay. So why it is called as hybrid? I will tell. Okay, when we are learning this parameter, why it is named as hybrid. So in impedance parameter, we have seen all parameters are denoted by Z and unit is same, that is ohm. In admittance parameters, all parameters are denoted by Y. Okay, and unit is also same, that is mho. But in hybrid parameters, all are denoted by H only, but all are representing different parameters. That is H11 representing input resistance, input impedance म्हणूया. H22 represents output admittance. Then H12 and H21 representing current gain and voltage gain. So each having different unit. काही ना unit आहेत, काही unitless आहेत. So impedance means unit is ohm. Admittance means unit is mho. Voltage gain and current gain both are the unitless. Okay. So as it consisting of different things, that's why it is called as what? Hybrid parameters. Have you understood? So why it is called as hybrid parameters? Because it consisting of input impedance, output admittance, voltage gain, and current gain. So that's why it is called as what? Hybrid parameters. It is denoted by H and unit is different. Okay. So we will start with our common diagram. So this is the two-port network consisting of resistive network, inductor, capacitor, whatever the passive components are connected here. So two port network having two pair of terminals. One pair represents input while other pair represents output. So 1 dash, this will be 2 dash. Here again you have to show each and every variables I1 plus minus V1. Here current I2, this plus minus V2. Okay, so this is the common two port network. We have to show all the variables in the diagram. So in Z parameter, V1, V2 dependent. In Y parameter, I1, I2 dependent. So in case of H parameter, in case of H parameter, V1 and I2, V1 and I2 means V1 of first port and I2 of second port acts as a dependent variable. So we will start the H parameters. Okay. Now the H parameters of a two port network can be represented by can be represented by port 1 voltage, port 1 voltage, that is V1, and port 2 current, port 2 current I2. Once again read, the H parameters of a two port network can be represented by port 1 voltage, that is V1, and port 2 current, that is I2, in terms of port 1 current, that is I1, and port 2 voltage, that is V2. Have understood? Therefore, here
V1 and I2 acts as dependent variables. Whereas I1 and V2 acts as independent variable. You have to remember all those things. कुठलं व्हेरिएबल डिपेंडंट आहे कुठलं इंडिपेंडंट आहे. यू कॅन ओनली कीप डिपेंडंट लक्षात ठेवा फक्त. Okay, so V1 and I2 are the dependent, I1 and V2 are the independent. Okay, so we'll write the equation now. H parameters are represented in terms of equation. V1 and this is I2 as a dependent. So V1 is equal to, now H parameter means H11 into I1 plus H12 into V2, then H21 into I1 plus H22 into V2. So I1 and V2 acts as a what? Dependent. V1 and I2 acts as a dependent. I1 V2 acts as a independent. H11, H12, H21 and H22 acts as a H parameters. So this is equation number 1 and this is equation number 2. So here H11, H12, H21 and H22 are called as hybrid किंवा parameters of two-port network. So these parameters are very important to analyze the transistor circuits, as already you learned HOE, HIE, HRE. Okay, so all these are the what? Parameters of a transistors. Have you understood? फक्त तिथं OE, IE वगैरे येणार. To analyze the amplifier circuit using transistor, you have used the hybrid model. Okay, so here H11, H12, H21 and H22, these are called as what? Hybrid parameters of a two-port network. Now, as usual, that's why I told, if you understood the Z, you can understand the Y. If you understood the Y, you can easily understand the H. Are you understand? आता बघा, पहिलं कंडिशन काय, V2 equal to 0. If you are putting V2 equal to 0 in this equation, what do you get? H11 आणि H21. मला सांगा V2 equal to 0 कुठं यूज केलं होतं आपण? Y मध्ये का Z मध्ये? Where we used V2 equal to 0, शॉर्ट कुठे केला होता? सेकंड पोर्ट. V2 0 म्हणजे सेकंड पोर्ट शॉर्ट करायचा. शॉर्ट कुठे यूज केलं होतं? Z का Y? हॅलो, V2 इक्वल टू 0 हा कंडिशन कुठे यूज केलं होतं? Z मध्ये का Y मध्ये? येस, इन Y पॅरामीटर वी आर शॉर्टिंग द पोर्ट्स. व्होल्टेज 0 असतो म्हणजे शॉर्ट करतो. ओके, सो V2 इक्वल टू 0 म्हणजे सेकंड पोर्ट तुम्हाला काय करायचं? शॉर्ट करायचं. म्हणजे Y पॅरामीटर जर कळालं असेल तर हा कळणार तुम्हाला. Okay, so whenever you are putting V2 equal to 0 means second port you are shorting, you will get two parameters H11 and H21. Okay, आता next, whenever you are putting I1 equal to 0, आता I1 equal to 0 कुठं केलं होतं? करंट 0 Z parameter मध्ये we have opened the port. आता I1 it is related to port 1, so we have to make port 1 open. मग जेव्हा पोर्ट 1 ओपन ठेवतो तेव्हा हे दोन पॅरामीटर मिळेल. सो H12 and H22 means this is the combination of Z and Y. This is the combination of Z as well as Y. Have you understood? म्हणून तर Z जर कळालं तर Y कळणार आणि दोन्ही कळालं तर तुम्हाला H पॅरामीटर कळणार किंवा ABCD चं पण कळणार पुढं. Have you understood? So V2 equal to 0 and I1 equal to 0. These are the two conditions due to which we can get the equations for all H parameters. So we can start with all parameters. How we are finding? So H parameters we are going to find out, and what are the name and units of each and every parameter. So first of all, condition, when V2 equal to 0, that is port 2 dash is short circuited.
when V2 equal to 0, that is port 2 to dash is short circuited. का short करायचं? Because voltage is 0. Whenever the voltage is 0, we are shorting the port. आता V2 म्हणजे काय? Second port. That's why second port is you are making short. Now when port 2 to dash is short circuited, put the V2 equal to 0 in equation number 1 and 2. So from equation 1 and 2 we get, so what you are getting now, if you are putting V2 equal to 0, H11 is equal to V1 upon I1 and H21 is equal to I2 upon I1. Okay, these two parameters you can get now. So here H11 is equal to V1 upon I1 and H21 you get, that is I2 upon I1. So these two parameters you will get. So condition is what? Condition is what? Condition I will write V2 equal to 0, V2 equal to 0. So this is what condition. So H11 is equal to V1 upon I1 आहे. आता V upon I म्हणजे काय असतो? इम्पेडन्स. V upon I म्हणजे काय असतो? इम्पेडन्स. आता दोन्ही व्हेरिएबल काय आहेत? 1 1 आहे. So it is related to only first port. So whenever V upon I and related to same port, we can call it as impedance. That is input impedance. So this H11 is called as what? आता हे काय करणार आहे? शॉर्ट करतोय. त्यामुळे काय म्हणतो मी याला? शॉर्ट सर्किट input impedance. Why it is named as short circuit? Because we are shorting the second port. Short circuit input impedance. Impedance is due to V upon I. Input कशासाठी? कारण 1 1 आहे. Okay. So unit is what? Ohm. Unit is ohm. Have you understood? आता next H21 is equal to I2 upon I1 आहे. आता I upon I means what? Current gain. Okay. So I2 is the output current. Input current is I1. So whenever output current divided by input current is there, that we can call it as current gain. As we are shorting the second port, it is called as short circuit current gain. Short circuit current gain. आता ह्याला युनिट काय असतो? नो युनिट. इट इज युनिटलेस. एम्पियर एम्पियर कॅन्सल होतो. ओके. सो शॉर्ट सर्किट करंट गेन. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॅरामीटर, व्हेन I1 इक्वल टू 0. आता I1 0 करायचं इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 मध्ये. व्हेन I1 इक्वल टू 0, दॅट इज, आता I1 म्हणजेच काय? फर्स्ट पोर्टचा. सो पोर्ट 1 1 डॅश. आता I 0 असेल तर आपण काय करतो? ओपन. सो पोर्ट 1 1 डॅश इज ओपन सर्किटेड. When I1 is equal to 0, that is port 1 1 dash is open circuited. Now put in the equation number 1 and 2. So from equation 1 and 2 we get, so H12 आणि इथं H22. So H12 बघा, इथं मी परत एकदा इक्वेशन दाखवतो. इक्वेशन नंबर 1 and 2 I will show it. So इक्वेशन नंबर 1 and 2 मध्ये I1 जर 0 ठेवला तर हे दोन्ही कॅन्सल होईल. So H12 is equal to V1 upon V2 and H22 is equal to I2 upon V2. That we can get. So H12 is equal to V1 upon V2. Condition is I1 equal to 0. आणि H22 काय मिळेल तुम्हाला आता? H22, that is I2 upon V2. Okay, condition is again I1 equal to 0. So here if you are observing H12 काय आहे? V1 upon V2 आहे. आता V upon V म्हणजेच व्होल्टेज गेन, बट इट इज रिव्हर्स. रिव्हर्स आहे की नाही? ऍक्च्युली V2 आउटपुट व्होल्टेज आहे आणि V1 इनपुट व्होल्टेज आहे, पण रिव्हर्स आहे. सो ऍज हियर ओपनिंग द पोर्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? ओपन सर्किट. इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? ओपन सर्किट. ओपन सर्किट. आता इथं रिव्हर्स आहे, त्यामुळे आपण काय म्हणायचं? ओपन सर्किट रिव्हर्स व्होल्टेज गेन. रिव्हर्स व्होल्टेज गेन. आता व्होल्टेज गेनचा युनिट काय असतो? युनिटलेस. ओके, इट इज युनिटलेस. नाव नेक्स्ट पॅरामीटर, दॅट इज H22. आता H22 बघा, I अपॉन V आहे. I अपॉन V असेल तर काय म्हणतो आपण? ऍडमिटन्स. ओके, आणि सेम पोर्ट आहे 2 2.
दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज व्हॉट ओपन सर्किट. ओपन सर्किट कशासाठी म्हणायचं, कारण हा ओपन करतोय. इथं बघा शॉर्ट सर्किट आहे, इथं हे दोन ओपन सर्किट. सो इट इज ओपन सर्किट. आउटपुट ऍडमिटन्स, आउटपुट साइडला आहे ना, सेकंड पोर्ट ऍक्ट्स एज आउटपुट. So output admittance. So what is the unit of admittance? It is mho. So if you are observing all parameters, आता इथे पॅरामीटर काय काय आहेत बघा. H11 काय शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पेडन्स आहे. H21 काय शॉर्ट सर्किट करंट गेन. नेक्स्ट H12 काय ओपन सर्किट रिव्हर्स व्होल्टेज गेन. and H22 is open circuit output admittance. So as it consists of input impedance, voltage gain, current gain, and output admittance in one, it is called as hybrid parameters. सगळं मिक्स आहे ना. So unit is not constant, also the method is not constant. Method means what? We are shorting also, we are opening also. Okay, so here current gain is present, voltage gain is present, admittance is present, impedance is present. So it is a mixture of each and everything. So that's why it is called as what? Hybrid parameters. Have you understood the reason why it is called as hybrid parameters? Okay, so H model, how to represent the H model here? So H model I will draw. So this is the input impedance H11. Okay, H11 is the input impedance. Now next, so this is called as what? H model. This is 1 1 dash, this is 2 2 dash. Okay, now this is H22. As admittance is there, it is in parallel. Now tell me which is the voltage source and which is the current source. Anyone can guess? So I will write everything. This will be the plus minus V2 and this will be the current I2. This will be plus minus V1 and this will be the current I1. या दोन्ही मध्ये व्होल्टेज सोर्स कुठला आहे आणि करंट सोर्स, who can guess? So this is called as what? H model. Anyone? This is the voltage source. So what is the name of that? H12 into, it is H12 into V2 plus minus H12 into V2. Okay, so dependent म्हणजे हे काय? Okay, okay, wait a minute, 1 minute. Okay. Now it is voltage source. So what is the value of this one? You can see here. V1 is equal to H12 into V2. Have you understood? V1 is equal to H12 into V2 होणार. So the value of this voltage source depends on V2. V2 वरती तो depend आहे. It is constant. H12 हे सगळे constant असतात. So V2 is a variable. Okay. So next one.
So here it is current source. So what is the direction of current source? It depends on the value of this. So I2 is equal to what? I2 is equal to what? H21 into I1. So it is in direction with I2. या direction तो match वाला पाहिजे. So value of this current source is H21 into I1. So the value of this dependent current source depends on value of I1. I1 वरती तो depend आहे. I1 change झाला की या current source चं value काय होणार? Change होणार. So this is called as what? H model. Hybrid model म्हणतो आपण त्याला. So this circuit you are using in the transistor circuit. Am I correct? This circuit you have used in the analyzing of transistor circuits. Okay, so it is called as what? Hybrid model. It is used to analyze specially amplifier circuit. Amplifier using BJT, using FET, everything. Okay. Now here one thing you have to remember. So what are these parameter? What will be the equation? What is the admittance? What is the impedance? What is the voltage gain? What is the current gain? Unit you have to remember. Then one thing you have to also remember, that will be the what will be the reciprocity condition, or we can say bilateral condition. Okay, that many times asked in the MCQ. The network is bilateral if. आता एच पॅरामीटर मध्ये बघितले आपण. एच पॅरामीटर मध्ये, सॉरी, झेड पॅरामीटर मध्ये. सो इन झेड पॅरामीटर द नेटवर्क इज बायलॅटरल. व्हॉट इज द कंडिशन? Yes, Z12 is equal to Z21. That is called as what? Bilateral condition of, we can say, Z parameter. Now similarly Y parameter मध्ये Y12 is equal to Y21. Very good. Okay. So in H parameter, anyone can guess? Hmm. Anyone can guess what will be the reciprocity condition? काय असू शकेल reciprocity condition for Y parameters? Hmm? So the network is bilateral if here H12 is equal to minus of H21. So this is a very important concept related to MCQ. So many times this question was asked. The network is two-port network is reciprocal or bilateral if H12 is equal to minus of H21. Okay, bilateral म्हणा किंवा reciprocal. So this is asking in your MCQ question. Okay, now understood the S parameter. Any doubt? कोणाला डाऊट असेल तर विचारा, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. Okay, so I will give the 1 minute. So within 1 minute I will take the attendance and we can start now. The we can solve one problem at least today. So we can solve now problem. Same network we can take. So question will be find. Now only one problem we are going to solve under the H parameter. Find H parameters of given two-port network. Find H parameters of given two-port network. We are selecting same port, same network. 1 ohm, 2 ohm. सेम नेटवर्क घेतल्यामुळे तुम्हाला कळून जाईल की नेमकं आपण काय करतोय. 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, then 4 ohm. Now this is 1 dash, this is 2 dash. So this is the given network. 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm. Okay, we are finding all parameters with respect to this network. So we completed the Z parameter, we found out the Y parameter. Now today we are
finding out the h parameters of this given network. Okay, so we can start now. So what is the question here? Find out h parameters. So first of all, start with equations of h parameters. So equations of h parameters you have to write. So to write the equations, you have to remember that equations. Okay, you have to remember those equations either logical way or you can by it. So simply if you're remembering by logical way, you never forget. जर तुम्ही लॉजिकली लक्षात ठेवलात तर तुम्ही कधीच विसरणार नाही. जर पाठ केलात तर विसरण्याचे किंवा कन्फ्यूज होण्याची शक्यता जास्त असते. सो हाऊ आय विल रिमेंबर V1 and I2 आर दी डिपेंडंट. मी कसं लक्षात ठेवलंय बघा, V1 and I2 आर दी डिपेंडंट. सो इज इक्वल टू आता एच बनल्यावर H11, दिस इज H12, दिस इज H21 and this is H22. So V1 and I2 are the dependent. मग राहिलं कुठलं आता I1 आणि V2. So I1 कधी पण फर्स्ट पोझिशनला, इथं V2 लिहू नका अगोदर. ओके, सो I1 and V2, I1 and V2. So in between multiplication is there. You can represent by dot आणि addition असणार आहे plus plus. So in this way also you can remember the equation. पहिला डिपेंडंट लिहून घ्यायचं, इज इक्वल टू पॅरामीटरचे नाव लिहायचे, त्याच्यानंतर राहिलेले इंडिपेंडंट व्हेरिएबल लिहायचं, I1 V2 देन ऍडिशन. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाव हियर दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, आता काय करायचं, V2 इक्वल टू 0 इज द कंडिशन अँड I1 इज इक्वल टू 0 इज द अनदर कंडिशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक V2 इक्वल टू 0 ठेवलं की हे दोन मिळतील. सो V2 0 म्हणजे काय, सेकंड पोर्ट यू हॅव टू मेक इट शॉर्ट. ऑलरेडी हे तुम्ही वाय पॅरामीटर मध्ये शिकलेला आहात. So it is easy to understand now h parameter. So first condition is when V2 equal to 0, that is port 2 dash short असं लिहू शकता. That is port 2 dash short. ओके, आता शॉर्ट केल्यानंतर तुम्हाला ड्रॉ करायचं सर्किट. आता ऑलरेडी मी डबल काढत बसत नाही आता. सो इफ यू आर शॉर्टिंग दिस, हा जर शॉर्ट केला तर 4 ओम असणार आहे की जाणार आहे. If I am shorting 2 dash, 4 ohm will remain as it is or it will make open. 4 ohm आणि 0 ohm या दोन्हीचं पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हणून काय होणार आहे, 0 ohmच राहणार आहे, म्हणजे हा शॉर्टच राहणार आहे. सो आय विल रीड्रॉ द सर्किट. Already we have completed in the y parameter. So 4 and 0 will get shorted and it remains short. So this is 2 dash, this is 1 dash, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm. So remaining parameters you can all variables plus minus V1. This is the I1. Next this will be current I2 and plus minus V2 equal to 0. After 0 आहे. Okay, so now V2 equal to 0 means second port we have shorted. Due to short 4 ohm resistor automatic जाणार. So 2 ohm and 1 ohm is present. V1 I1 present, I2 is present due to I1 and V2 हा short झाला. So whenever you are putting V2 equal to 0 in equation number 1 and 2, we will get H11 is equal to V1 upon I1 and H21 is equal to I2 upon I1. ओके, आता V1 upon I1 आहे, V upon I असेल किंवा I upon V असेल आणि एकाच पोर्टचे असेल तर काय करायचं ठरवलं आपण, व्हॉट वी हॅव डिसाइडेड, V upon I किंवा I upon V आणि एकाच पोर्टचे जर असेल व्हेरिएबल तर काय करायचंय, व्हॉट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, एनीवन, काय करतो आपण फाइंड, येस इनपुट इम्पेडन्स. आता इम्पेडन्स कुठल्या पोर्टचा आहे, फर्स्ट पोर्टचा आहे. सो यू हॅव टू ऑब्झर्व फ्रॉम दिस साइड, दॅट इज झेड इक्विव्हॅलंट 1 यू हॅव टू फाइंड. आता नेक्स्ट सेकंड वन I2 अपॉन I1 आहे. सो I1 करंट ऍक्च्युअली असतो त्याच्यामुळे I2 होणार. सो यू कॅन फाइंड आउट Ix. सो Ix हाऊ टू फाइंड आउट, युझिंग करंट डिव्हिजन. टोटल करंट I1 आहे आणि Ix तुम्हाला फाइंड आउट करायचं करंट डिव्हिजन. मग Ix आणि I2 सेम आहेत, फक्त त्यांच्यावर डायरेक्शन चेंज असल्यामुळे Ix इज इक्वल टू मायनस I2 किंवा I2 इज इक्वल टू मायनस Ix. Okay, so here current division we are using and here input impedance we are using. So we will get the answer. Okay, now we will start with input impedance.
So total voltage V1 is equal to total impedance, that is Z equivalent into I1. Okay, so now Z equivalent 1 is equal to, आता resistors कसं connect केलेले आहेत, once again you can observe from this side, measure from opposite side. So 2 and 2 are connected in parallel, that is in series with 1. So 2 and 2 parallel means 1, and that is in series with 1 means 1 plus 1, it will give 2 ohm. So Z equivalent 1 is 2 parallel 2 plus 1. So 2 parallel 2 will give the answer 1 and plus 1. So that will be the 2 ohm. That is the Z equivalent 1. So therefore V1 is equal to 2 into I1. Okay. So this is equation number 3. This is equation number 3. हा काय करायचा आहे, ह्याच्यात ठेवायचं आहे. सो V1 is equal to 2 into I1. आपल्याला काय पाहिजे, V1 upon I1 पाहिजे. And V1 upon I1 म्हणजेच काय, H11. So H11 is equal to V1 upon I1 is equal to 2. And H11 चे युनिट काय, ओहम. So this is the first parameter. Okay. Now let Ix is equal to minus I2. B current B. Okay. Now let Ix is equal to minus I2 be a current. Then by current division we are finding out Ix. By current division we are finding out Ix. So Ix is equal to, आता Ix find out करण्यासाठी सर्किटचा हेल्प घ्यावा लागेल. So here Ix we are finding, Ix चा opposite branch resistance कुठला आहे, 2. So total current is I1 into 2 divided by this 2 plus this 2. Have you understood? So Ix, how we are finding, Ix is equal to total current I1 into opposite branch resistance, that is 2 divided by 2 हा लगेच लिहायचा, प्लस ज्या ब्रांच मधून Ix फ्लो होणार आहे त्या ब्रांचचा टोटल रेजिस्टन्स किती आहे, 2. So in this way you can get the Ix. So Ix is equal to total current I1 into 2 divided by 2 plus 2. So this 2 is for opposite branch resistance, that is same you have to write, plus ज्या ब्रांच मधून Ix फ्लो होणार आहे त्या ब्रांचचा रेजिस्टन्स, that is 2. So next one, what is Ix? That is minus I2. Ix is nothing but minus I2. We have considered here. असं काय, because both are same current but opposite in direction असल्यामुळे तो minus. So minus I2 is equal to I1 into 2 upon 4 म्हणजेच काय, 1 upon 2. 2 upon 4 म्हणजेच काय, 1 upon 2. So आपल्याला काय पाहिजे, H what we are finding, H21. H21 म्हणजेच काय, I2 upon I1 आहे. ओके, आता हा 2 इथे गेला, हा इथं 1. So I2 upon I1. So I2 is present, I1 is present. So that is फक्त मायनस इकडे जाणार, that is minus 1 by 2. Minus 1 by 2 म्हणजेच minus 0.5. आता I2 upon I1 म्हणजेच काय, करंट गेन. So it is unitless. So this is the second parameter. So this is what, second parameter, that is minus 0.5. Have you understood? So simply use the current division. जेव्हा I2 upon V1 I1 V1 upon V2 असं असेल तेव्हा current division use करू शकता. Now next one, two parameter we got. So second parameter we are finding out, that is H12 and H22. So condition is what, when I1 equal to 0, हा condition आहे, याला काय म्हणायचं, condition. So when I1 equal to 0, that is port 1 dash is open circuited. आता I1 0 म्हणजेच पोर्ट 1 डॅश ओपन सर्किटेड. ज्यांना झेड जमले त्यांना हा पार्ट जमणार आहे आता. सो I1 इक्वल टू 0 मीन्स पोर्ट 1 डॅश इज ओपन सर्किटेड. हे कधी करतो आपण, झेड पॅरामीटर मध्ये. सो आय विल ड्रॉ द सर्किट नाव once again according to new condition. So this is 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, this is 4 ohm. The circuit you have to draw as it is. So this is 2 dash, okay, 1 dash. Now parameters, V2 is present, plus minus, I2 is present, plus minus, V1 is present. So what about I1?
सो I1 इज 0. I1 0 म्हणजे ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती असणार आहे? 0 व्होल्ट. ओके, ह्याच्यातलं करंट फ्लो होणार नाही आणि इकडचं पण येणार नाही बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट. सो द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ohm इज 0 volt. Okay, so V1 is nothing but what? V1 is nothing but voltage across this 2 ohm. 2 ohm मधला करंट जर माहित असेल तर आपल्याला V1 फाइंड आउट करू शकतो. सो whenever I1 is equal to 0, what we are getting? काय आपल्याला मिळणार आहे I1 equal to 0 म्हणलं तर? So we are getting two parameters, that is from equation number 1 and 2 we will get H12 is equal to V1 upon V2 and H22 is equal to I2 upon V2. Okay, so here आता बघा I upon V किंवा V upon I आणि सेम व्हेरिएबल असेल तर काय फाइंड आउट करू शकतो आपण? Z इक्विव्हॅलंट. मग Z इक्विव्हॅलंट कुठल्या साइडचा आहे? हा सेकंड पोर्टचा आहे. सो व्हेनेवर I upon V or V upon I of same port, then simply you can apply the equivalent impedance. So equivalent impedance we are finding out. We are taking the help of this diagram. आता आपल्याला काय करायचंय या डायग्राम मध्ये बघा, या साइडनी आपल्याला काय दाखवायचंय? वी आर फाइंडिंग आउट Z equivalent to. Z equivalent to तुम्ही इकडनं ऑब्झर्व करतात. Z equivalent to you are observing from this side. So measure from opposite side. मग मेजर करताना हा घ्यायचा का? नाही. Because no current is flowing through 1 ohm. So don't consider 1 ohm. So observe from this side and measure from this side. So if you are keeping hand here, how the resistors are connected? So 2 and 2 connected in series or parallel? 2 आणि 2 सिरीज मध्ये आहेत का पॅरलल मध्ये आहेत? दोन्ही मधला सेम आहे का करंट? एनीवन? यस. इथला जो करंट असणार आहे ना, इथला करंट तो दोन्ही मध्ये सेम फ्लो होणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ हा 2 आणि हा 2 सिरीज मध्ये कनेक्ट झालेला आहे. इकडे जातोय का करंट? नाही. ओके, बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट. त्यामुळे जो काही करंट इकडे फ्लो होणार आहे तोच या 2 ओम मधून फ्लो होणार आहे. जेव्हा सेम करंट दोन रेजिस्टर मधून फ्लो होत आहे याचा अर्थ दोन रेजिस्टर्स काय आहेत? सिरीज मध्ये कनेक्ट झालेत. सो 2 and 2 आर कनेक्टेड इन सिरीज, that is 4 होणार. So 4 is in parallel with 4. That is the answer of Z equivalent to. Already we have calculated this in the Z parameter. So now total voltage. आता total voltage कसं लिहितो आपण? Total voltage V2 is equal to total impedance Z equivalent to into total current I2. Okay. Now Z equivalent to is equal to 2 plus 2 is in parallel with 4. So 4 is in parallel with 4. So 4 into 4 divided by 4 plus 4. त्याचा आन्सर काय येणार? Z equivalent to is equal to 2 ohm. So put this in above equation. ह्याला आपण काय करूया? इक्वेशन नंबर 3 झाले ना. So equation number 4. Put this in equation number 4. So we get V2 equal to 2 into I2. हा झाला तुमचा इक्वेशन नंबर 5. आता मला सांगा, व्हॉट यू वॉन्ट? V2 अपॉन I2 पाहिजे का? नाही, I2 अपॉन V2 पाहिजे. सो I2 अपॉन V2 मीन्स 1 अपॉन 2. मग I2 अपॉन V2 म्हणजेच काय? H22. सो H22 is equal to I2 upon V2 is equal to again 1 by 2. So 1 by 2 means what? 0.5. So 0.5. So I2 upon V2 म्हणजेच काय असतो? Admittance. So what is the unit of admittance? It is mho. Okay. So H22 we got 1 upon 2 or 0.5 mho. Have you understood? Now next, now last point. So H12 फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला काय लागणार आहे? V1 आणि V2. आता त्यातलं तुम्हाला V2 चं इक्वेशन माहिती आहे. V2 is equal to 2 into I2 आहे. दॅट इज इक्वेशन नंबर 5. आता तुम्हाला V1 कॅल्क्युलेट करा आणि दोन्हीचा रेशो घ्या. मग V1 चा आन्सर सांगा मला. V1 इज नथिंग बट व्होल्टेज अक्रॉस 2. मग व्होल्टेज अक्रॉस 2 कसं फाइंड आउट करायचं? 2 into करंट. मग ह्यातलं करंट काय माहित नाही, ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. So that you can find out by using current division. So I will give the name as IY. मग IY into 2 केलात, so same current is flowing. So IY into 2 केलात तर तुम्हाला काय येईल? आन्सर V1. Have you understood? So how to find out IY? IY you can find out by using current division. म्हणजे I2 काय होणार? इथपर्यंत येणार.
मग I2 डिवाइड होणार, काही करंट इकडे जाणार, सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस. So whatever the current is flowing in this direction, that is IY, that we can find out by using current division. Have you understood? So first of all, find out IY using current division. So I will write, let IY be a current flowing through 2 ohm resistor. Okay, so by current division IY is equal to total current काय असणार आहे आता I2 into, आता if you are observing here IY is flowing through 2 plus 2, but त्याचा opposite कुठला आहे आता 4. So 4 you have to write here, I2 into opposite branch resistance is 4 divided by 4 लगेच लिहून टाकायचं, प्लस आता ज्या ब्रांच मधून IY फ्लो होणार आहे त्याचा टोटल रेजिस्टन्स किती असणार आहे 2 and 2, that is both are in series, 2 plus 2, don't write only 2. Okay, so this will be I2 into, आता 4 divided by 8 म्हणजेच काय 1/2, so this is IY. Okay, now V2 equal to, sorry, V1 voltage म्हणजेच काय हा, so V1 is nothing but voltage across 2, so 2 into IY करायचं, so 2 into IY. So this is from observation or from circuit. Okay, from circuit 2 into IY. So 2 as it is, IY म्हणजेच काय I2 into I2 by 2, IY म्हणजेच काय IY is nothing but I2 by 2, so I2 by 2, so 2 will get cancelled. So what is remaining, V1 upon I2. Okay, so V1 is equal to 1 into I2, 1 into I2. So this is equation number 6, 1 into I2. आता मला सांगा इथे इक्वेशन नंबर 5 काय, V2 is equal to 2 into I2, V1 काय 1 into I2. So what is the ratio, H12 काय V1 upon V2. So take the ratio of V1 V2. So V1 is here, V1 is in equation number 6 and V2 is in equation number 5. So take ratio of equation number 6 and 5 किंवा divide equation number 6 by 5. Okay, whatever you can take. So now divide equation 6 by equation 5. So what you are getting, V1 upon V2 is equal to, आता इथे किती येणार, V1 is equal to 1 into I2 आहे आणि V2 किती आहे, V2 how much you got, so V2 is 2 into I2, 2 into I2. So I2 will get cancelled. So what is V1 upon V2, that is H12. So H12 is equal to V1 upon V2 is equal to 1 upon 2. 1 upon 2 means 0.5. So H12 is voltage gain. So what is the unit? Unitless. So the answer of H12 is 0.5. So in this way you have to find out all those parameters. So what is the important here? Impedance. You have to find out equivalent impedance and current division, and after that rearranging the equation. हे जमलं तर तुम्हाला टू पोर्ट नेटवर्कचे कुठलेही प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. ओके, नाउ फायनली the H parameters of two port network are, finally the H parameters of two port network are, so we will write in combinedly. So H11 किती आला होता, H11 is 2 ohm, H12 is 0.5, H21 is equal to, H21 पण मायनस आलता ना, H21 is minus 0.5, H21 is minus 0.5 आणि H22 what we got, ते पण 0.5 आला होता I think. ओके 0.5 mho, 0.5 mho. सो इथं ऑब्झर्व करा H12 आणि H21 सेम व्हॅल्यू आहेत पण मायनस आहे, म्हणजे काय, दिस नेटवर्क इज रेसिप्रोकल और बायलॅटरल. हॅव यू अंडरस्टूड? जर दोन्ही व्हॅल्यू सेम असेल आणि निगेटिव्ह असेल, H12 is equal to minus H21 means the network is reciprocal or bilateral. याच्यावरून तुम्ही अंदाज करू शकता. एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लेम? यू कॅन सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स. कुठलेही नेटवर्क घेऊ शकता आणि तुम्ही
एच पॅरामीटर फाइंड आउट करू शकतो.